இப்ப நான் எழுதுனேன். இப்ப நீங்க உங்களோட பேசிக்கிட்டே நானு I'll show you the code that I have written. சரியா? Okay. Let me know when you can see my screen. Screen தெரியுதா? Hello? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Okay. Okay. யாராவது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா ஐ டோன்ட் நோ ரைட். அதனால ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட். ஓகே, யூ கேன் see my screen. நான் வந்து இப்போ ஜஸ்ட் ஐ ரோட் these lines, ரைட்? நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது என்னன்னா ஒரு 2 digit நம்பர் தான் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். as I said, right, you all went into 3 digit 4 digit என்ன வேணா கொடுக்குற மாதிரி. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது என்னன்னா ஐ எம் என்டரிங் இன்புட் நம்பர். அந்த இன்புட் நம்பர் வாங்கின உடனேயே அது வந்து அந்த நீங்க வந்து கோடு பாத்தீங்கன்னா ஈச் இப்போ வந்து 256 அப்படின்னு நீங்க என்டர் பண்ணீங்கன்னா 0 would be 2. the first பொசிஷன்ல இருக்கிறது வந்து 5 அப்படின்னு வரும். அதுல இருந்து நீங்க அதை நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க டைப் காஸ்ட் ஆர் வாட் எவர் யூ குட் ஹவ் ஃபிகர்ட் அவுட். தட்ஸ் வாட் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங். அகெயின், ரைட், ஐம் நாட் சேயிங் nothing right or wrong about any of thing. you have done above and beyond. பட் நான் கேட்டது சிம்பிளா இதுதான். ஒரு நம்பர் வாங்கிட்டு அந்த நம்பரோட பொசிஷன் இப்போ எங்க இருக்கும்? 0th பொசிஷன்ல என்ன இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் எப்பவுமே வந்து பைத்தான்ல ஆரம்பிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் வந்து 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நான் இன்னம் 0 வந்து நான் பிரிண்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு. தென் யூ வில் நோ வாட் இட் இஸ். ஸோ பிரிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட். ஸோ இப்போ நான் 23ன்னு என்டர் பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்ல என்ன இருக்கும்? 2 இருக்கும். செகண்ட் டிஜிட்ல என்ன இருக்கும்? இஃப் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் செகண்ட் digit would be in num of 1. Okay, so I can also print it to show it to you. Second digit is, right? So I'm going to right now comment this so that we can see it later. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணேன்னா இப்போ நான் நம்பர் வந்து 89 என்டர் பண்ணேன்னா என்ன சொல்லுது? ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் 8, செகண்ட் டிஜிட் இஸ் 9. Do you guys see that? ஸோ நான் என்டர் பண்ண இன்புட் வந்து இன்னம் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூக்குள்ள போயிருக்கு, ரைட்? ஐ என்டர்ட் 89. ஸோ 89 உடைய ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிற நம்பர் எனக்கு வேணும்னா ஐ ஹாவ் டு ஆக்சஸ் இட் அஸ் இன்னம் ஆஃப் 0. செகண்ட் டிஜிட்ல இருக்கிறது வேணும்னா 1. தேர்ட் டிஜிட்ல இப்போ நான் 3 digit நம்பர் எடுத்தேன்னா நெக்ஸ்ட் would be 2, ரைட்? ஸோ யூ சி வேர் ஐம் கோயிங், ரைட்? ஸோ 8, 9. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஆல் ஐ ஹாவ் டு டூ இஸ் ஹவ் டு ஸ்வாப் இட், ரைட்? அந்த அவுட்புட் நம்பர் எனக்கு எப்படி இருக்கணும்? 8, 9ல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டிஜிட் ஃபர்ஸ்டும் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் செகண்ட்லயும் இருக்கணும், ரைட்? So if you can see here, what I have done now is outnum is I'm making it back into a string because I don't want to add the numbers, right? I want them to be treated as character. இப்போ நான் வெறும்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்னு போடாம நான் வந்து 8 கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்? outnumல என்ன இருக்கும்? நான் ஸ்ட்ரிங் போடலைன்னா anybody know? யாருக்கு தெரியும்? நான் ஸ்ட்ரிங் போடலன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த 17 வரும் ஆன்சர். ஏன்னா அது வந்து பைத்தான்ல ரிமெம்பர் we don't have to declare the variables. அது வந்து அதுல இருக்க வேல்யூவை வச்சு அதை அசியூம் பண்ணிக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம இன்னமுடைய 0ல வந்து 8ம் இன்னமோட 1ல 9ம் இருந்ததுன்னா அது வந்து இட் இஸ் திங்கிங் தட் இட் இஸ் இன்டிஜர், ரைட்? ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணாம பண்ணோம்னா 8 + 9 17 வரும் ஆன்சர், which we will show you. ஓகே, இல்ல நான் பண்ணல அப்படின்னா வந்து எனக்கு வந்து அது ஸ்ட்ரிங்கா ட்ரீட் பண்ணு அப்படின்னும் போது இட் வில் ரீடைன் தட் வேல்யூ ஆஸ் அ ஸ்ட்ரிங். இட் வில் நாட் டூ எனி கைண்ட் ஆஃப் அடிஷன்ஸ். ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ரன் பண்ணேன்னா இப்போ நான் will give you the same number 89. First digit is 8, second digit is 9. My out number is 98. You see that? So if I don't give this string, we'll also see that. நான் இங்க ஸ்ட்ரிங்கா நான் வந்து அதை காஸ்ட் பண்ணாம நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரும்? We'll see that, right? இப்போ நான் 89 போட்டேன்னா என்ன பண்ணுச்சு? It still is giving. Hold on one second. Code run ஆச்சு.
Let me clear the terminal. Oh, it still is hold on. It still is retaining because of the digits ன்னு நினைக்கிறேன். வெறும்னே 8 9 இல்லாம நான் வந்து இத பார்ஸ் பண்றதுனால it is still treating it as string. So maybe that's happening. So if I don't do that and if I just say two numbers, right? So let's take input number 1 and input number 2 எடுத்தோம்னு வெச்சுக்கலாம். Right? இது first number. Oh, I understood. Okay. நம்ம இங்க இன்டன் போடல அதனால அது ஸ்ட்ரிங்காவே ட்ரீட் பண்ணுது. ரிமெம்பர் இந்த அந்த உங்களுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? you were doing it as int, correct? இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. பண்ணாததுனால அது ஸ்ட்ரிங்கா எடுத்துக்குது. That's what it is happening. Okay, so even if I don't put string, it's working. Do you guys understand? இங்க நம்ம வந்து இன்டன் போட்டோம்னா தான் தப்பா வரும். இங்க வந்து நம்ம இன்டன் போட்டோம்னா அது நம்பர் வந்து நம்பரா எடுத்துக்கும், right? So if I do it like this, it is going to take the innum as a string, right? So அப்ப வந்து எனக்கு வந்து தப்பா வருது பாருங்க. இங்க என்ன வருது? input number வந்து நான் என்டர் பண்ணேன்னா number let's run this and see. எரர் வருது பாத்தீங்களா எனக்கு? ஏன்னா நான் இங்க இன்டிஜரா மாத்திட்டேன். சோ இப்ப நான் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி இன்னம் 0 இன்னம் 1ன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ண முடியாது. அதனால திட்டுது. So if I don't have the int as this, then I'm able to run it, right? And it is treating it as string. Okay, you guys see that? இதுதான் நான் கேட்டிருந்தேன். பட் நீங்க வந்து யூ டன் above and beyond. I'm not saying anything incorrect with it, but I also wanted you to understand the concept of accessing the different elements of a string input. Okay va, புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that was that problem. Let's see. So next வந்து அந்த age இது பத்தி கேட்டிருந்தேன் இல்லையா? So let's see. I will randomly pick someone and I'll stop sharing my screen. Okay, let me see. மீனு, நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா? எப்படி பண்ணிருக்கீங்க அந்த ப்ராப்ளம்? அந்த வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து ஏஜ் ஐ திங்க் என்ன வாட் வாஸ் த ப்ராப்ளம்? த ப்ராப்ளம் செட் you ask a user for his or her name, print hello user's name, then ask what year they were born and say hello Chitra, where were you born, and then get the year from the user and calculate if they're going to elementary school, middle school, high school or college based on user's age. அதான் ப்ராப்ளம். ஸோ நீங்க பண்ணீங்களா மீனு? லேப்டாப் ப்ராப்ளம். ஓகே, புஷ்பா நீங்க பண்ணீங்களா? ஓகே, ஷேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, நீங்களும் உங்களோட கோட் வந்து நீங்க போட முடிஞ்சா போடுங்க சாட்ல. புஷ்பா, you go ahead and share. Yes, ma'am. Please give me a minute, ma'am. Oh, sure. Hello, ma'am. சொல்லுங்க புஷ்பா. Yeah, we can see your screen. Yeah, thank you, ma'am. So உங்க show how you are doing. Yes, ma'am.
Ma'am, I'm unable to Okay, go ahead and explain your program. yes, ma'am. You're on to First, code. Okay. defining the year born, Ah, the year 20, okay. update, like, update and, current age, age, born, current age, and when if the events written your young school, uh, I have received state the elementary school. One is, if you're grade 3, 11 and 8, Okay. You're will breaking in part for me, school. Pushpa. Yes, You're breaking up. Sorry, I cannot hear you properly, but I can see the code. I'm seeing that you built a function, correct? In that function, you're checking the age and you have put some restrictions saying, depending on the age, you say, okay, you are like too young or you are in elementary or middle or high school and college, correct? ma'am. Okay, good. Thanks, Is the Pushpa. I think you're having some network issues. It's breaking up for me. Thank you. oh, is Okay, correct? Sudarshan, it's correct. It's correct. Sudarshan, yes, on the call. Yes, ma'am. Ma'am, my Did voice you do breaking. this problem? Okay, Yes, can ma'am. you share and show how you? Okay, ma'am. That's good. Or maybe you show the next problem, the tomato and onion. Okay, ma'am. Ma'am, screen is visible. Yeah, it's visible. Go ahead. Hello, ma'am. Yes, I can see the screen. So we are going to look at the thing that you did for onion or tomato. 1 kg onion is 20 rupees. Tomato is 10.50. Input the budget and the problem. I wanted to just check on that. Okay. So நீங்க explain பண்ணுங்க நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு.
மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பட்ஜெட் என்னன்னு கேட்டுக்கிறோம் மேம் அவங்க யூசர் Okay. வந்து. அப்புறம் எந்த சிட்டில வாங்க போறோன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவங்க கேட்டு. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன செக் பண்றேன்னா பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குதா, 1 கிலோவாட் அட்லீஸ்ட் வாங்க முடியுதான்னு செக்கிங் பண்றோம் இந்த Okay. ஆப்ல. அப்புறம் உள்ள போயிட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஆனியன் வந்து ஒவ்வொரு சிட்டிஸ்க்கும் டிஃபரெண்டா இருக்கும் ரேட்டு. கரெக்ட். அப்ப அங்க போயிட்டு செக் பண்றோம். இப்ப எந்த சிட்டி நமக்கு தேவைன்னு வந்துட்டு கேட்கறப்ப சென்னை சொன்னாங்கன்னா சென்னையோட ஆனியனோடதையும் செக் பண்றோம். பிளஸ் அவருக்கு பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஒரு 3% செக் பண்ணிட்டு எவ்வளவு ஆனியன் வாங்க முடியும் சென்னையில போனா அப்படின்றத கால்குலேட் பண்றோம். சேம் அதே மாதிரி திருச்சி, மதுரை. இன்கேஸ் அவர் தப்பான சிட்டி கொடுத்திருந்தா வேலிடான சிட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். வெரி குட். இன்கேஸ் பட்ஜெட் ரொம்ப லோவா இருந்துச்சுன்னா பட்ஜெட் ஸ்லோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்றோம். ஓகே. ஓகே. Into the city, number of onion kg, number of tomato kg. ஓகே. பத்தலன்னா பட்ஜெட் லோ அப்படிங்கிறீங்க. ஓகே. I'm just trying to read the problems. அவங்க என்ன கொடுத்தாங்க? How many can they buy? So how many can they buy னா அது எப்படி பண்றீங்க? அவங்க கேட்பாங்களே. அதாவது அந்த கொடுத்த அமௌண்ட்ல எத்தனை கிலோ தக்காளியோ இல்ல வெங்காயமோ வாங்கணும். ஓகே. சோ கீழே போங்க, உங்களுடைய டெஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறமா போங்க. சோ எனக்கு என்ன புரியலன்னா, நீங்க வந்து எத்தனை ஆனியன் வாங்கணும் அப்படின்றத போட்டுட்டு சோ நீங்க ரன் பண்ணுங்க உங்களோட ப்ரோக்ராம். ஐம் ட்ரைங் டு see what you will give the answer as. ஓகே. 100ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா சென்னை கொடுங்க. ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே ஓகே. சோ என்ன இங்க சொல்லுது அது? அதாவது 100 ருபீஸ்ல நம்மளால 3 kg ஆனியன் வாங்க முடியும், இல்லைன்னா 9 kg டொமேட்டோ வாங்க முடியும். ஓ அப்படியா? ஓகே. ஆனியனும் தனியா வாங்குறாங்கன்னா டொமேட்டோ தனியா வாங்குனாங்கன்னா அது மாதிரி எப்படி வேணா அவங்களுக்கு. ஓகே ஓகே, புரிஞ்சுது. நான் வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க போல இருக்கு, எனக்கு இத்தனை காய் வேணும் அப்படின்னா வாங்க முடியுமா முடியாதான்னு நீங்க சொல்லுவீங்களோன்னு நான் நினைச்சு பார்த்தேன். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ இதுல நீங்க வந்து வெரி குட். ஐ சி யூ ஹவ் ரிட்டன் காமெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஐ ரியலி லைக் தட். அண்ட் ஆல்சோ யூ நேம்ட் த நேம்ஸ் வெரி மீனிங்ஃபுல்லி, விச் இஸ் ஆல்சோ குட், ரைட்? விச் இஸ் அ குட் திங் டு டூ. அப்புறம் உங்க ப்ரோக்ராம்குள்ள போங்க. ஐ வில் ஷோ யூ சம்திங். நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங் மேனிபுலேஷன்ஸ்லாம் நான் சொல்லி கொடுக்கல. ரிமெம்பர் ஐ செட் லாஸ்ட் டைம் வந்து பைத்தான்ல வந்து நீங்க அதெல்லாம் கத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? இப்ப வந்து நீங்க சென்னை வந்து இப்ப இந்த முன்னாடி மாதிரி தான் நம்ம அந்த நம்பர்ஸ் பார்க்கும்போது எல்லாமே ஜீரோவா இருந்ததுன்னா மட்டும் ஒருத்தர் செக் பண்ணிருந்தாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி இப்ப உங்களுடைய சிட்டி இருக்கு இல்லையா? இப்ப நீங்க வந்து மறுபடியும் உங்க ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுங்க. ரன் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, when you give the city name, okay, பட்ஜெட் கொடுங்க, 100 rupees கொடுங்க. ஓகே. நேம் கொடுக்கும்போது கேபிட்டல் சி கேபிட்டல் H ரெண்டும் கேபிட்டல்ல கொடுங்க. சி அண்ட் H கொடுத்துட்டு மீதி எல்லாம் லோவர் கேஸ்ல கொடுங்க. ரன் பண்ணுங்க. என்ன சொல்லுது? சிட்டி வேல்யூ சொல்லுது, ரைட்? அப்புறமா உங்களுடைய டொமேட்டோ கேஜி ஏன் 9 வருது? வரக்கூடாதுல்ல? அதாவது கரெக்ட், நான் வரக்கூடாது. பட் டொமேட்டோ வந்து நான் வந்து ஸ்டாண்டர்டா எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஈக்குவலா போட்டேன். அதான். So see, there is a problem, right? Like you have to see if there is invalid values, you shouldn't be. Another thing is Chennai CH is invalid city? It's not. Correct? Not.
ஸோ அது வந்து யூஸ்வலி இந்த மாதிரி இன்புட் வந்து யூசர்ஸ் எப்படி வேணா என்டர் பண்ணலாம்ல. இப்போ வந்து சில பேர் வந்து லோவர் கேஸ் சி கேபிட்டல் ஹெச் கொடுக்கலாம், ரைட்? அந்த மாதிரி ஏதாவது டைப்போ பண்ணும்போது இப்போ நம்மளே வந்து தப்பா டைப் பண்ணலாம்ல, அப்பர் கேஸ் சில லெட்டர்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு 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 ஆப்ஷன் இருக்கு பைத்தான்ல. வந்து நீங்க ஸ்ட்ரிங் மேனிபுலேஷனுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா யூ கேன் மேக் இட் அப்பர் அந்த வேர்டை. சோ நீங்க அப்பர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ப நீங்க வந்து அவங்க என்ன கொடுத்தாலும் இட் டசன்ட் மேட்டர், ரைட்? எப்படி லோவர் கேஸ் அப்பர் கேஸ் கொடுத்தாலும் நீங்க ஈஸியா அதை வந்து நீங்க வந்து நீங்க சென்னைன்னு மட்டும் கம்பேர் பண்ணா சரியா போயிடும் உங்களுக்கு அப்பர் கேஸ்ல. சோ இப்போ உங்க ப்ரோக்ராம்குள்ள போய் ஜஸ்ட் குவிக்கா அதை மாத்தி பாருங்க. யூ கேன் see that. சோ உங்க கோட்குள்ள போயிட்டு அந்த சிட்டி கேக்குறீங்கல்ல, அந்த இன் சிட்டின்னு வேற வேரியபிள் கொடுங்க அங்க. so that you can see input city வந்து first line in city equals city dot upper open parenthesis close parenthesis. சோ நான் ஏன் சொன்னேன்னா சிட்டி நீங்க எல்லா இடத்துலயும் போய் மாத்தணும்ல, அதனால நீங்க அங்க போயிட்டு பண்ண பார்க்கணும். சிட்டி வந்து if city equals capitals சென்னை, ஆல் கேஸ் சென்னை ஹை அப்பர் கேஸ்ல போட்டுருணும், அவ்வளவுதான். நீங்க ஆர் கண்டிஷன்லாம் அப்ப வேண்டாம் உங்களுக்கு. புரியுதா? அதே மாதிரி திருச்சி, மதுரை சென்னை மட்டும் ஒரு ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா? ரன் பண்ணிப்பார். நீ சிட்டி மாத்தினியாங்க, சிட்டி அனுப்பணும். Did you see? Go ahead, go show me your code. In city பண்ணீங்கல்ல நீங்க, அதை மாத்தணும். உங்களோட கோட்ல சிட்டி இன்னும் சென்னை அந்த தப்பா தானே இருக்கு. See, go to your main program. கீழே போங்க. அங்க வாங்கும்போது அந்த லைன் 30 இன்சிட்டின்னு மாத்திட்டு லைன் 31 சிட்டி ஈக்குவல் டு இன்சிட்டி டாட் அப்பர்னு மாத்திருங்க. லைன் 30ல இருக்கிற வேரியபிளை இன்சிட்டின்னு போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நீங்க எல்லா இடத்துலயும் சிட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல. சோ சிட்டி ஈக்குவல் டு இன்சிட்டி டாட் அப்பர். 31 லைன் 31ல சிட்டி ஈக்குவல்ஸ் இன்சிட்டி டாட் அப்பர். புரிஞ்சுதா இப்ப உங்களுக்கு? நீங்க இன்புட் சிட்டில தான் அந்த வேல்யூ வாங்கிருக்கீங்க, பட் சிட்டில தான் நீங்க அப்பரா மாத்திருக்கீங்கல்ல. அதை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க எல்லா இடத்துலயும் அந்த வேரியபிளை கரெக்டா செட் பண்ணணும் இல்லையா? இப்ப ரன் பண்ணுங்க. இப்ப வந்து 100 rupees கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி நீங்க முன்னாடி கொடுத்த மாதிரி 2 கேபிட்டல் சி அண்ட் கேபிட்டல் ஹெச் கொடுத்து அப்படி எப்படி வேணா கொடுங்க, உங்க இஷ்டம். ரைட், ஓகே. சோ இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு திங்க் த்ரூ. நான் சும்மா உங்களுக்கு நிட் பிக் பண்ணேன்னு நினைக்காதீங்க கோட், பட் ஐம் பேசிக்லி லெட்டிங் யூ திங்க் த்ரூ லைக் தட், ரைட்? இப்ப வந்து ஒரு கண்டிஷன் நீங்க பார்டர் கண்டிஷன் யோசிச்சிருக்கீங்க. வாட் இஃப் பீப்புள் வந்து அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து அப்பர் கேஸ் சரியா கொடுக்கலன்னா எப்படி நீங்க யோசிச்சீங்கல்ல. பட் யூ நீட் டு கோ அண்ட் திங்க் அண்ட் அபோவ் அண்ட் பியாண்ட் தட், ரைட்? சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எப்பவுமே யூசர் வந்து எப்படி வேணா என்டர் பண்ணலாம் வேல்யூ. நம்ம எல்லா கண்டிஷனையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி நம்ம கோட் எழுதும் போது. சரியா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் வெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். அதுல வந்து லஞ்ச், பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஹாலு, நிறைய வந்து டெக்கரேஷனுக்கு, பார்க்கிங்க்கு இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. எப்படி வந்து ஹவு டு யூ கெட் த இன்புட் அண்ட் கால்குலேட் த காஸ்ட் அண்ட் தென் 2 பேரும் பிரைட் அண்ட் க்ரூம் வந்து 2 பேரும் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா பிரைடுக்கு வந்து இவ்வளவு பைசா இருக்கு, பத்துமா பத்தாதா அப்படின்னு அந்த கேள்வி இருந்தது. ஸோ சுதர்ஷன், யூ கேன் ஸ்டாப் ஷேரிங் யுவர் ஸ்கிரீன். Okay, Gokul. Is Gokul on the call?
கோகுல் இல்லையா கால்ல? ஓகே. லெட்ஸ் see. ஹரிபிரசன்னா எஸ் மேம். நீங்க பண்ணீங்களா? நீங்க ஷேர் ஓகே பண்றீங்களா மேம். உங்க கோட்? மேம் தெரியுதா மேம்? தெரியுது. மேம் இங்க வந்து நான் இன்புட் வாங்கியிருக்கேன் மேம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் எவ்வளவு பேர் அட்டெண்ட் பண்றாங்க? எஸ் மேம். ஓகே. ஓகே. வந்து அந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்க கிவன் இன்புட்லாம் இங்க கொடுத்துட்டேன் மேம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்துருக்கேன் மேம். ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் லஞ்ச் காஸ்ட் வந்து எத்தனை பேர் அதை பொறுத்து 200 இன்ட்டு நம்பர் மேம் எத்தனை பேருன்றது அது மாதிரி கொடுத்துட்டு ஓவரால் வெட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மொத்தம் எவ்வளோ ஆச்சுன்றது மட்டும் இந்த ப்ரோக்ராம் மேம். ஓகே. இன்னொன்று வந்து சோ அத ரன் பண்ணி முதல்ல காமிங்க எப்படி okay வருதுன்னு சொல்லிட்டு. டோட்டலா ஒரு 100 மெம்பர்ஸ் வச்சோம்னா ஓகே. 62,000 வருது மேம். ஓகே. ஓகே. சோ நீங்க எப்படி எதெல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க உங்களோட கோட்ல காமிங்க. முதல்ல வந்து லஞ்ச் காஸ்ட் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. பர் பர்சன் காஸ்ட் எடுத்து யூ ஆர் மல்டிப்ளையிங் இட் பை த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தே இன்புட்டட். எஸ் மேம். ஓகே. எஸ் மேம். அது மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே. பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஹாஃப் த லஞ்சோட ஹாஃப் மடங்கு இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். அதனால இங்கே டிவைடட் பை 2 கொடுத்துருக்கேன் மேம். அதை வந்து நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. தென் ஹால் காஸ்ட் வந்து 200 கொடுத்துருக்காங்க மேம். அதை வந்து திரும்ப நம்பர்ல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் மேம். நம்பர்ல ஹால் காஸ்ட் பர் பர்சன் அது? எஸ் மேம். 200 rupees per person. ஓகே ஓகே got it. ஓகே. அடுத்து டெக்கரேஷன் காஸ்ட்டும் டோட்டல் ஹால் காஸ்ட்ல வந்து டெக்கரேஷன் 50% போட்டிருக்காங்க மேம் டெக்கரேஷனுக்கு. அதனால 1/2 மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன் மேம் டோட்டல் ஹால் காஸ்ட். ஓகே. தென் பார்க்கிங் காஸ்ட் வந்து 10% மேம். அதனால 1/10 மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன் மேம் ஹால் காஸ்ட்ல. ஓகே. தென் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் ஓவரால் எக்ஸ்பென்சஸ் அவ்வளோ. ஓகே. அதை ஆட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே. சோ இப்போ உங்களுடைய இதுல வந்து நீங்க இப்ப நம்ம வந்து நான் நிறைய ஃபீட்பேக் கொடுத்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு மத்த ப்ரோக்ராம்ஸ்ல எல்லாம். சோ அதை வச்சு நீங்க என்ன வாட் டு யூ திங்க் யூ ஷுட் சேஞ்ச் இன் திஸ்? வாட் ஆல் டு யூ ஹேவ் டு டூ மோர் டு திஸ் ப்ரோக்ராம்? மேம் இப்போ வந்து பீப்புள் யாரும் அட்டன் பண்ண நம்பர் 0 கொடுத்தா வராத மாதிரி பண்ணணும். ஓகே. அப்புறமா அந்த இது நீங்க ஒழுங்கா மீனிங்ஃபுல்லா எல்லாத்துக்கும் நேம் கொடுத்திருக்கீங்க. ஆனா n மட்டும் n கொடுத்திருக்கீங்க. யூ குட் ஹவ் மேட் தட் பெட்டர் வேல்யூ லைன் 7ல ரைட்? எஸ் மேம். அது பண்ணிருக்கலாம். அப்புறம் காமெண்ட்ஸ் ரைட்? இப்ப நீங்க சொன்னதெல்லாம் நீங்க எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கல்ல. நான் ஏன் வந்து அந்த ஹால் காஸ்ட் ஹாஃப்னு இருக்கு ரைட்? யூ குட் ஹவ் ரிட்டன் காமெண்ட்ஸ் ஓவர் தேர் கரெக்ட்? சோ தட் பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சோ அதே மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணும்போதும் why you are doing that அப்படின்றது நீங்க காமெண்ட்ஸ்ல எழுதுங்க. அப்போ இட் வில் பி பெட்டர். ஓகேவா? ஓகே மேம். ஓகே வெரி குட். ஓகே. சோ இதனுடைய செகண்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா? அதுல வந்து 2 பேரும் பிரிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா காஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பிரைட் அண்ட் குரூம் எப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. சோ லெட்ஸ் see. Daniel, can you share your screen and show me how you did the second part of the problem? Yes, ma'am. Okay.
Ma'am, தெரியுது, ஸ்கிரீன் can you able தெரியுதுப்பா? to see, ma'am? எஸ், Okay, ma'am. ஐ கேன் see it. Ma'am, இதான் மேம். மேம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ரோக்ராம் புரியல மேம். அதனால நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, ஏற்கனவே பண்ண ப்ரோக்ராம் அந்த வெட்டிங்ல கண்டுபிடிக்கிற இத ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் மேம். ஓகே. ப்ரீ டிஃபைன்னு போட்டு அந்த அவங்க காட்டின ஃபங்க்ஷன் வந்து அதே மாதிரி அடிச்சு வச்சிருக்கேன் மேம். ஓகே. அதுக்கு அடுத்து ஒருவேளை டோட்டல் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் வந்து நம்மளாவே டிக்ளேர் பண்ற மாதிரி எல்ஸ் கண்டிஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் மேம். ஓகே. எல்ஸ் கண்டிஷன்ல வந்து டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்மளாவே டிஃபைன் பண்ற மாதிரி Okay, so கொடுத்துருக்கேன் let's மேம். say if they enter 100,000, okay, ஓகே மேம். அது டிவைட் பண்றீங்க half, bride உடைய இது half, Yes, ma'am. okay, எவ்வளோ மேம்? 100,000. So no need for Sorry. loan because half வந்து 50,000 இல்லையா? Yes, ma'am. Okay, 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 go back into your code. Okay. So நீங்க அது டிவைட் பண்ணிட்டு பிரைடோட சேவிங்ஸையும் வந்து நீங்க வந்து இது பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பாக்குறீங்க, பார்த்துட்டு நோ Yes, நீட் ஃபார் ma'am. லோன் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஓகே, ஓகே மேம் ஒருவேளை நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வச்சு பண்ணணும்னா அது சாய்ஸ் 1 கொடுத்தோம்னா பண்ற மாதிரி வச்சிருக்கேன் மேம். Okay, okay, got it. That's okay. That's okay. Good. Naming correct-ஆ கொடுத்திருக்கீங்க. Comments எழுதிருக்கீங்க, which is good, right? Okay. That's good. So you have to keep adding more comments and keep doing similar to that. Very good. Okay, மாணிக்கம், Thank you, நீங்க ma'am. ஷேர் பண்றீங்களா? உங்க ஸ்கிரீன் காமிக்கிறீங்களா? நீங்க இது எப்படி பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு. எஸ் மேம். Did I not call out on anyone? Please raise your hand because எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, யாரை கூப்பிட்டேன் யாரை கூப்பிடலன்னு சொல்லிட்டு. வேற யாராவது like is anybody? Meenu, I know she said like she cannot share her screen. Mohan also had the same problem, but other than that, did I call everybody else to share your screen? If not, can you please raise your hand? Okay, Sivakarthika, உங்களை நான் கேட்கல. Okay, I'll take you. I'll ask you to share next. Once you ஒரு மாணிக்கம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க. Okay? Okay, ma'am. Okay. மேம் இஸ் மை ஸ்கிரீன் விசிபிள் மேம்? It's visible, மாணிக்கம். சொல்லுங்க. மேம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த இன்புட்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த காஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு வேரியபிள்ஸ்ல அசைன் பண்ணிட்டேன் மேம். அடுத்து Okay. நம்பர் ஆஃப் வெட்டிங் வந்து அட்டன் பண்ற நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து யூசர்ட்ட இருந்து இன்புட்டை வாங்கி அதை ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் மேம். அடுத்து Okay. அந்த வெட்டிங் நடத்துறதுக்கான டோட்டல் வெட்டிங் காஸ்ட்டை வந்து இந்த இதில் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் மேம். அதுக்கடுத்து வெட்டிங் காஸ்ட்டை வந்து பிரைடுக்கும் குரூம்க்கும் ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி தராங்க, அந்த ப்ரோக்ராம் அடுத்து கீழே வரும் மேம். அடுத்து பிரைடோட சேவிங்ஸ் வந்து 50,000 கொடுத்துட்டாங்க மேம். இப்போ வந்து பிரைடு வந்து இந்த வெட்டிங்க்கு வந்து லோன் எடுக்கணுமா வேணாமான்னு செக் பண்ணணும் மேம். ஸோ இப்போ வந்து வெட்டிங் காஸ்ட் ஃபார் பிரைடு வந்து லெஸ் தென் ஹர் சேவிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா லோன் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் மேம். இப்போ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லோன் அமௌண்ட் வந்து வெட்டிங் காஸ்ட் ஃபார் பிரைட் மைனஸ் பிரைட் சேவிங்ஸ் அப்படி போட்டு. ஓகே, ஓகே. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்க வந்து அந்த உங்களோட ப்ரோக்ராம் நீங்க ரன் பண்ணுங்க. எவ்வளவு நம்பர்? 50 people போடுங்க.
Okay. The total wedding expense will be 31,000. 31,000 by the number of guests attending the wedding. அதனால இது பிரைட் டோன். ஓகே, ஒரே ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு உங்க கோட்ல. அது வந்து நம்ம சிமுலேட் பண்ணோம்னா இதுல நிறைய கால்குலேஷன் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் ஹார்டர். ஸோ கோ பேக் டு யுவர் கோட். ஐல் ஷோ யூ வாட் யூ ஹவ் டன். நீங்க வந்து அங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, வெட்டிங் காஸ்ட் வந்து லெஸ்ஸரா இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் the bride don't want to take loan சொன்னீங்கல்ல. ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா ஈக்குவலா இருந்தாலும் எடுக்க தேவையில்லை. அப்ப நீங்க அது மாதிரி பண்ணிருக்கீங்களா? லைன் 35ல எங்க போகும் அங்க வெட்டிங்? இப்போ வந்து ஃபார் சம் ரீசன் வெட்டிங் காஸ்ட் வந்து 50,000 வச்சுக்கலாம். கரெக்டா எக்ஸாக்டா ஓகே மேம். என்ன ஆகும் 35ல? எல் ஸ்பாட்டுக்கு போயிருமா? போயிடும். போயிட்டு பிரைட் ஹஸ் டு டேக் a loan சொல்லும். கரெக்டா? எஸ் மேம். இதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவீங்க லைன் 35ல? இங்க லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டோம். கரெக்ட். ஓகேவா? Okay, good. You have done it good. You have put lot of comments. You have named meaningful variable names. Ella enter பண்றீங்க. That's very, very good habit. I'm very, very happy to see that. And I don't know if you have been doing all along this or you just started doing it. Whatever you are doing, it's very good. Keep doing that, everybody. Okay, wow. Yeah, thank you. ரைட். ஏன்னா அது வந்து நமக்கு கோட் பாக்குறதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும், புரியுது, செக்ஷனா நீங்க பிரிச்சிருக்கீங்க. So that's how things have to be done. So keep it up. Okay, thanks for sharing. So Sivakarthika, next, I know you have raised your hand. So இது வந்து அந்த homework கொடுத்தது சித்ரா. அதுக்கு அப்புறமா வந்து she also posted some problems saying to level check. யாரெல்லாம் அது பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்க? அந்த மெசேஜ் பாத்தீங்களா எல்லாரும்? ஓகே, தீபிகா, கிருஷ்ணா எல்லாரும் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. சிவகார்த்திகா நீங்க பாத்தீங்களா? பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன். ஐல் ஸ்டார்ட் வித் யூ. ஹலோ, சொல்லுமா. நீங்க ஆடிபிளா இல்ல சிவகார்த்திகா, நீங்க சொல்றது எனக்கு. கேக்குதா மேம்? இப்ப கேக்குது. கொஞ்சம் ஆனா லோவா கேக்குது, பட் கேக்குது. நீங்க அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணீங்களா? சித்ரா மேடம் கொடுத்தது லெவல் செக் பண்றதுக்கு கொடுத்திருந்தாங்க ப்ராப்ளம்ஸ். ஆடிபிளா இல்ல சிவகார்த்திகா நீங்க சொல்றது எனக்கு. இப்ப கேக்குதா மேம்? சோ அந்த ப்ராப்ளம் பண்ணீங்களா? எஸ் மேம், பண்ணிட்டேன் மேம். ஆனா சப்மிட் பண்ணல மேம். சப்மிட் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல. சோ இப்போ நீங்க அது பண்ணிருக்கீங்கன்னா எல்லாரும் அது பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, யாரு பண்ணல? raise your hand if you have not done it. எல்லாருமே பண்ணியாச்சா? ஓகே, சுதர்ஷன் நீங்க பண்ணலையா? மீனு பண்ணல. ஹரிப்பிரசன்னா, அகல்யா. Ma'am, not all the questions. Not all the questions. So இப்போ let me start with that. So அந்த first problem அதுல லெவல் செக்ல நீங்க பண்ணும்போது அந்த ஸ்பைடர்மேன் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது. எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ஐ ரிமெம்பர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் காட் கன்ஃபியூஸ்ட். அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்டா நாங்க என்ன கேக்குறோம்னு புரியல. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா அந்த ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட்? சிவகார்த்திகா நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Flowchart நான் பண்ணல மேம், எனக்கு அந்த क्वेश्चन புரியல மேம். ஓகே, அதனால தான் கேட்டேன் நான். அதனால தான் அவங்க கிட்ட ஹெல்ப் யூ. ஓகே, சோ அதுல வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து லெட்ஸ் லுக் ஓவர் த ப்ராப்ளம். ஓகே, அதுல என்ன சொல்லிருக்கு? ஸ்பைடர்மேன் வாண்ட்ஸ் டு கோ ஃப்ரம் மதுரை டு சென்னை. ஓகே, சோ ஒரு சிட்டில இருந்து இன்னொரு சிட்டிக்கு போகணும். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் அதுல அப்புறமா என்ன சொல்லிருக்கு? ஆஸ் யூ ஆல் நோ, ஒரு பில்டிங்ல இருந்து இன்னொரு பில்டிங்க்கு ஸ்பைடர்மேனால பவர்ஸ்னால ஜம்ப் பண்ண முடியும், ரைட்?
Spider-Man is also very social media savvy. He likes to post a picture of the building he is jumping to an Instagram every time he jumps. So every time jump பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா he posts a picture. Okay? And he also needs to make sure he has enough energy to jump before every jump. Next jump பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எனர்ஜி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். How does he get energy? He drinks coffee to get more energy. Okay? Spider-Man can jump only if the distance between the two tall buildings is 1 kilometer or less. 1 kilometer விட நிறைய இருந்ததுன்னா he cannot jump. If it is more than 1 kilometer, what he does, he has to take a bus from the nearby bus station. அப்புறமா ஆல்சோ வாட் ஹி டஸ், பஸ்ல போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறமா அந்த பஸ் போனதுக்கு அப்புறமா பக்கத்துல எங்கேயாவது டால் பில்டிங் இருக்கா so that I can jump பண்ணி he also looks for it. இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே ஒரு மதுரையில இருந்து சென்னை போய் சேரணும். ப்ராப்ளம் இஸ் தட், ரைட்? மதுரையில இருந்து சென்னை போறதுக்குள்ள there are so much logic we are asking you to think about what all does he have to consider. இதுதான் ப்ராப்ளம். Any questions on the problem first? இது வரைக்கும் சொன்னதுல ஏதாவது புரியாம இருக்கா உங்களுக்கு? ஓகே, சோ சிவகார்த்திகா, நீங்க வந்து ஷேர் பண்றதுனால ஸ்கிரீன், நீங்க go ahead and share your screen and we will start doing the problem, all of us together. ஓகேவா? எல்லாருக்கும் ஃப்ளோ சார்ட்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், யாருக்கு தெரியாது ஃப்ளோ சார்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு? It's okay if you don't know. Please be truthful. Okay, Meenu has raised her hand. Anybody else? Okay, I think Sivakarthika, உங்களுக்கு problems இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் screen sharingல. யார், who else wants to volunteer, who has good connection and who want to share your screen so that we can solve this problem? Raise your hand if you want to. If you don't volunteer, then I have to name the names. Come on. குட் கனெக்ஷன் இருக்கு, ஆனா நீங்க சொல்ல மேம். நான் சொல்ல போறேன் உனக்கு ஆன்சர் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. So go ahead and share your screen. Thanks Krishna for volunteering. See, நிறைய டைம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போதும் சரி, ஆபீஸ்ல போனாலும் சரி, ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு புதுசா யாராவது பண்றாங்கன்னா ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா? ஐயோ நமக்கு ஒன்றும் தெரியாதேன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா எல்லாரும் வந்து நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஆட்டிடியூட், ஓகே I'll try அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னா ஹெல்ப் பண்றதுக்கு 10 பேர் இருப்பாங்க. ஓகேவா? அது பண்றதுனால நம்ம வந்து கத்துப்போம், நிறைய கத்துப்போம். And that is how you're going to expand. So never ever hesitate to volunteer. There is no shame in saying I am willing to do, but I don't know how to do. Help me, right? Ask for help. That's the first thing you all have to learn. Yeah. Okay, go ahead and Krishna, நீங்க present பண்ணுங்க. I think somebody posted, Pushpa, yes, you said it is used to present the flow of our program. That is correct. And I'm sorry, Pushpa, I keep forgetting that you cannot understand Tamil. But did you understand the problem that we are asking for flowchart, for Spider-Man? Did you understand the problem? Okay, yes, it's a step-by-step logic, yes. So in flowchart, typically flowchart can be done very, very professionally, but if we are doing in a very simplistic way, it's all about step-by-step, as you said, and there might be conditions, if-else conditions we need to think through. So you're not going to do a Python program, Krishna. You can just do a text, a word edit, anything, notepad, you can open anything. It doesn't have to be in Python. I'm just letting you know. You can do it also because it's not going to be Python code. Okay. Notepad open. Notepad. You can use Notepad. We can do it, right? So usually when we do it, we use like diagrams. If a flow chart, if you're doing a flow chart, some of the small little things that we use are boxes. Boxes for doing process. Okay. Then we do arrows for showing which way the logic should go, right? So there will be a start, there will be a stop, and there will be like processes, and there will be decision boxes.
because sometimes you have to take a decision, right? So what I have done typically is draw.io. So I don't know if you all have access. So Krishna, if we go to the browser and type in draw.io. Browser ku poitu just type in this draw. I put it in the chat. You can use that. That's one of the ways to do it, but there are multiple ways you can do a flowchart. கையால கூட நீங்க வரையலாம். You can write. You can even draw it with on a paper with a pen and pencil, right? Okay. So if you are having a problem, Krishna, let me share my screen for the first time. You can stop presenting. Okay, I'm going to present it. Okay. Okay. Okay, so this is draw.io that's available online, app.diagrams.net or draw.io. If you see, again, நான் வந்து இந்த tool தான் நீங்க யூஸ் பண்ணனும் இல்ல. You can use any tool, okay? It doesn't have to be a proper this thing. Okay, so usually what we do is there is a start, there is a stop, and there is logic. So if I'm going to say this is my start, okay, this is where Spider-Man is starting. So what is the first thing the Spider-Man has to do? Ma'am. Not visible, ma'am. Not visible? I thought I did. It's visible now. Is it visible now? Can you see my screen now? Yes, ma'am. Okay. Okay, so as I am doing, I want all of you, you have a paper and a pen, right? Do it on a paper and pen, whatever I'm doing. So you can follow along, okay? You don't have to have all these tools to do this, okay? So what is the Spider-Man doing first? He's starting from Madurai. He has to go to Chennai, correct? Okay, so I'm going to write Spider-Man starts in Madurai. So what is the first thing he has to do? Can anyone tell me what is the first thing he has to do if he's starting his journey right now? What can he do first thing? Look for a building. Look for a building. Very good. So Spider-Man starts in Madurai. Okay, so I'm just calling it on the starting. I want to put it here. So I can do it here. The starts in Madurai. Okay, so he's going to say now, is there a, so here is where I want a decision box. I'll tell you why I'm using a decision box, because he might find or he may not find, correct? So he's saying, is there a tall building, correct? Jump. So in the tall building, when he searches for the tall building, what are the two things that can happen? What are the two answers from this? Anybody volunteer? What will happen then if I'm checking, if Spider-Man is checking, is there a tall building? What are the possible answers? Yes or no? Yes or no, exactly, right? So I need, Spider-Man has to have a path to go for. Again, everybody, are you following along on a paper with me? Yes, please do it, okay? Only then you will understand. I want you to be ahead of me. I'm going to do very slowly because I'm using a tool, right? You can, நீங்க வந்து ஒரு line easier, you can draw a line on your paper, right? So in this, it can be a no, right? Or it can be an yes. So again, in your paper, you can write, if there is a tall building and there is a question mark decision, it can be a no or it can be an yes. Okay. So if it is no, what should the Spider-Man do? Someone tell me. Tall building illana, if there is no tall building nearby, Suvita, tell me, what is he supposed to do next? Busla போவாங்க, ma'am.
He has to go in the bus. Very good. Yes. So let's do that. So I have to do, if there is no tall building, so I am going to, that's not a decision anymore, right? It is just a process. It's not a decision. So travel in bus. Correct? Okay. How far will he travel in bus, Suvita? 1 kilometer இல்லைன்னா பஸ்ல travel பண்ணுவாங்க மேம். Okay. So that's why. Is there a tall building? We checked, right? There is no tall building to jump. Correct? Yes ma'am. Okay. So then if he cannot jump, he is traveling in bus. So how long will he travel in bus? Can he go to Chennai in bus? 10 kilometers, I think so. Ah, yes. So he travels in bus for 10 kilometers. After that, what does he do? What should He he will do? check. He He'll will check. actually. Is there a tall building? Correct. So Yes, ma'am. now this line has to go from here. Where should it go? From the bus. He travels. When he finishes traveling, he has to go back here, right? Correct. Yes ma'am. Okay, so I'm going to kind of do this line. நீங்க வந்து பேப்பர்ல பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா போடலாம். நான் வந்து இதை கொஞ்சம் இது பண்ணி போட போறேன். Right? I'm going to make it all like proper. So he travels in bus for sometime 10 kilometers and then he goes back and checks, is there a tall building again? இப்போ இந்த லைன் கரெக்டா நான் போட்டிருக்கிறது? He travels in bus for 10 kilometers and once he finishes that, he goes back and checks, is there a tall building? அது இன்னும் நோவா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? If let's say there is no tall building, what does he do? Sivita? திருப்பி travel தான் பண்ணுவாங்களா? திருப்பி travel பண்ணு. So does this loop make sense that I keep looping back as until I find a tall building? Does that make sense? Until I find a tall building and the answer nova இருக்கிற வரைக்கும் நான் திருப்பி இங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கரெக்டா? Yes Spider-Man. ma'am. Okay. So now I'm going to ask somebody else. I'm going to ask Sivakarthika, if the Spider-Man finds a tall building, what does he do? Sivakarthika is out. சொல்லுங்க. அங்க ஆடியோ சரியா கேட்கல சிவகார்த்திகா எனக்கு. நீங்க சாட்ல வேணா போடுறீங்களா உங்களோட ஆன்சர்? ரொம்ப லோவா கேக்குது பட் ஆனா அப்புறமா மறுபடியும் போயிடுது. நீங்க சொல்றது எனக்கு ஒன்னும் கேட்கல. கொஸ்டின் என்னன்னா, இஃப் இங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்களா ஸ்கிரீன்ல? If the Spider-Man finds a tall building, if the answer is yes, what will Spider-Man do? Okay, உங்க வேற யாராவது கேக்குறேன். Deepika, what will Spider-Man do if he finds a tall building? Calculate distance and find whether it's less than 1 kilometer or not, ma'am. Okay. So less than 1 kilometer to the next building, correct? Yes, ma'am. Okay. Okay. So let's do that. So again, it will be a decision box, correct? Yes, ma'am. Okay. So and what is so what I can say is the distance between buildings less than 1 kilometer. 1 kilometer. So அது yes ஆ இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாரு? No ஆ இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாரு? Right? Ma'am, less than or equal to, ma'am. Okay. So less than or equal to, good. Okay. So if it is less than 1 yes in which what will he do if it's yes? Ma'am, if it is yes, he நான் எப்படி செஞ்சேனா he will drink a coffee, take a picture of that
building and post it in Instagram னு டைரக்டா செஞ்சுட்டேன் மேம். No, we cannot, right? So what did we say? இப்போ நீங்க again read the problem. The problem says he likes he can jump from building to building. He can jump only if the distance between two tall buildings is 1 kilometer or less. He also I needs to checked make that sure condition ma'am. he After needs that Hmm. after that energy check பண்ற மாதிரி நான் செய்யல மேம். டைரக்டா Yes, காஃபி அப்படி பண்ணிட்டேன். right? But you now know that he has to check before every jump. He needs to check, right? Is energy enough? Correct? Yes ma'am. Okay. So only if the energy is enough, he can make a jump, right? So if let's say that is also an S, we'll go to the no part after this, but we will keep putting this in. Okay. Okay. அவருடைய எனர்ஜி வந்து எஸ்ன்னு வச்சுப்போம். அப்ப என்ன பண்ணும்? எனர்ஜி இருக்கு அவருக்கு. So what will he do then? Take a picture of the building and post it in Instagram. முதல்ல ஜம்ப் பண்ணோம்ல. Ma'am, before jumping. Okay ma'am. Right? Then jump, then take a picture. Every time he jumps, he takes a picture, right? So I can put it here. Okay. Spider-Man jumps. Posts a picture on Insta, right? Okay. அப்புறமா என்ன பண்ணுவாரு? முடிச்சிட்டு போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா where should he go Again after that? look for another building ma'am. Sorry, before that location Madurai reach ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கணும் ma'am. You very good. So how would you know if the location is Madurai, Chennai? You have to check that, right? So again, it will be a condition, correct? Okay. In the condition, did he reach Chennai? So Chennai சேர்ந்துட்டாருன்னா என்ன பண்ணுவாரு? He can stop going anymore, right? He doesn't have to do anything. Yes ma'am. இல்லன்னா where will he go? Let's say it's no. Right now, no ன்னு வெச்சுக்கோ. He will check for another building ma'am. Right. So you have to make it this right here. If it is no, did he not reach Chennai? You again have to go to the next building is less than 1 kilometer, right? So he has to go and join here, correct? Because he's already on a building, right? Tall building right now. Yes ma'am. Okay. So he has to say right there and then connect back into this. இப்போ மறுபடியும் again the same problem, right? Tall building இல்லைன்னா மறுபடியும் பஸ்ல போகணும், திரும்பி போகணும், இந்த மாதிரி. He has to keep continuing like this. Do you guys understand what she has done? Okay, so now I'm going to ask somebody else. Jay Kumar, you tell me now, because every decision has a yes and a no, right? So if let's say the distance between the buildings is not greater than 1 kilometer, where should he go? What should he do then? இந்த நோ எங்க போகணும்? He's trying to look travel. Sorry? Busல travel பண்ணணும். So it has to go here. Do you agree? Yes, okay. So then there is also this. Is energy enough? Yes, important. Yes, க்கு நம்ம போட்டோம். What if the energy is not enough? Then what should he do? If there is no energy, how can he get his energy? Drink coffee. Drink coffee. So drink coffee is not a decision, right? So I'm going to write a rectangle. எல்லாரும் பேப்பர்ல வரையறீங்களா? இதே same thing. Okay. So this he is going to get some coffee to get energy. Energy வந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் எங்க போவாரு? After he gets energy, what should he do? இந்த காஃபி குடிச்சதுக்கு அப்புறமா where should he go?
If there is a tall building, we can jump. என்னப்பா? Tall building இருந்தா அதுல ஜம்ப் பண்ணும். ஆல்ரெடி டால் பில்டிங் இருக்குன்னு தானே நம்ம வந்திருக்கோம் அங்க. இந்த லாஜிக் எப்ப வந்தது? When did we come to this logic? The distance between இப்போ ஸ்பைடர்மேன் ஜம்ப் பண்ணி போஸ்ட்மேன் பிடிச்சிட்டாரு. எக்ஸாக்ட்லி. காஃபி குடிச்சிட்டு எனர்ஜி இல்லைன்னா, எனர்ஜி இருந்ததுன்னா டைரக்டா ஜம்ப் பண்ணிட்டாரு. எனர்ஜி இல்லைன்னா காஃபி குடிச்சிட்டு வந்து ஜம்ப் பண்ணும். கரெக்டா? சோ இந்த லைன் வந்து இந்த குடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா he is going to join back into this flow. Do you guys understand? ஏதா questions இருக்கா so far? If you are not following, please ask. Okay. So இங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இங்க நோ பார்த்துட்டோம், இந்த நோ பார்த்துட்டோம், இந்த நோ பார்த்துட்டோம். ஓகே. Did he reach Chennai? நோன்னா எங்க போகணும்? எஸ்னா எங்க போகணும்? மாணிக்கம், where do you do if it is yes? எஸ்னா டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆனதுனால ஸ்டாப். Exactly. So you go to stop. Right? So இங்க எஸ்க்கு இந்த ஆரம்பிச்ச மாதிரி you can say here Spider-Man reached Chennai. Right? இவர் வந்து இங்க ஸ்டார்ட்ஸ் இன் மதுரை, ரீச் சென்னை. சோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டீங்க? Do you guys understand what a flow chart is and how to do a flow chart? What are the main things that you need to consider in a flow chart? Okay, I'm going to ask somebody to explain what we did. Meenu, you started off saying you did not know what a flow chart is, right? Can you explain now what we did? என்னென்னலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஃப்ளோ சார்ட்ல சொல்லுங்க. மீனு, can you hear me? மீனு, okay, so let's see who else is on the call. Krishna, did you follow? Are you familiar with flow charts? Did it make sense? Agalya, how about you? Yes, ma'am, I know about flowchart. You know about flow charts. Okay, who did not? Let me check in the messages who did not know about flow charts. Daniel, did this make sense? Yes, ma'am. Okay, so flowchart again, as I said, I just did very, very basic flowchart. In a basic flowchart, you have a start, you have a stop, you have processes, and you also have decisions, and you have yes or no decisions. Sometimes it can be three-way decisions also, right? Maybe there are 3 options. Then you can have 3 options from a flowchart too, right? You can do that also. But this is a simple flowchart to solve any problem. Sometimes what happens is we call this like kind of doing a pseudocode, right? When a problem is presented to you, when it is a complex problem, it always helps you to think like this, to think about a flow. How do I do? Because there are too many statements in this, right? There is the energy, there is Insta post, there is distance between travel and did you reach the destination? So now when you write it in a flow chart, in a paper and using even a paper and a pen, you have the concept of, oh, this is what these are the steps I need to follow, and these are the decisions I need to take, and depending on the decisions, the outcome, I may have to take a different action. Okay, so when you have this pictorially presented to you, now building this or writing it in a code is very, very easy. Correct? Because all these can be functions, right? Think about it. Correct? And you just have to call those functions, right? To check, did I reach Chennai?
how will you check? Maybe you have a distance, distance between Madurai and Chennai is 300 kilometers. Maybe you keep track of how many kilometers have you gone so far, right? Things like that. So then once you have a picture in your front of you, oh, this is the logic, it is easy to do. So that is the reason for doing flowchart, and flowcharts are very, very important when you have a complicated problem. Okay, I hope you all learned something. Again, as I said, you can use these, there are tons of tools to do flowcharts online. You can use them, or you don't need any of that. You can just do it with a paper and a pen. You can draw it, you can write it, and that will be your flowchart. So did everybody follow along with me while doing this? Did you all do the flowchart? Raise your hand if you did it. Okay, good. Okay, very good. Okay, so I hope that you learned what a flowchart is and you know how to do it. Okay, so then the next problem was get a number from the user and divide it by 3 and print the result, and keep dividing until the number is less than 3. So who finished that problem? Okay, Deepika, you want to share? Yes, ma'am. A couple of minutes I will share, ma'am. Okay. Okay, after this problem, I think we'll kind of like stop, and I'll quickly introduce you to loops. And then we want you to like learn on your own, as I said, right? Learn about the Python and make sure you solve the other 2 problems. If you have any questions, let me know on the homework, okay? So I'm going to stop sharing my screen. Okay, meanwhile, I also heard from, there are 2 classes that are happening, right? In the other class, one of the mentors, he told me that he made every student to turn on the video and introduce themselves. So I want to make sure like we'll have some time to do that also in this meeting. Okay, Deepika, we can see your screen. So, ma'am, here is the program. Okay. Okay, go ahead and explain your logic. So initially, I got the number from the user and stored it in num variable, ma'am. Okay. அப்புறம் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு அதை ஒரு டெம்பரவரி வேரியபிள்ல மாத்திருக்கேன் மேம். இந்த 10th லைன். ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு டிவைட் பண்ணிட்டே போகையில நம்மளுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும்ன்றதுக்காக வந்துட்டு 10th லைன்ல வந்துட்டு நான் டெம்பரவரி வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் மேம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஹவு மெனி டைம்ஸ் நம்ம வந்துட்டு அந்த லூப் ரன் பண்ணணும்னு நம்ம வந்துட்டு கவுண்ட் பண்ணி சொல்லணும் மேம். ஸோ அதனால கவுண்ட்ன்ற வேரியபிள் ஒன்று இனிஷியலைஸ் பண்ணி அதை வந்துட்டு 0ன்னு சொல்லி வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன் மேம். ஸோ இப்போ ஒயில் லூப்ல வந்துட்டு என்ன பண்ண போறேன்னா ரிசல்ட்டையும் கேல்குலேட் பண்ண போறேன், அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அந்த லூப் வந்துட்டு ரன் ஆகுறதையும் கேல்குலேட் பண்ண போறேன் மேம். ஓகே. இனிஷியலி வந்துட்டு டெம்பரரி வேரியபிள், அதாவது நம்ம இங்க மாத்தின அந்த நம்பர் வந்துட்டு கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 3 இருந்துச்சுன்னா நம்ம எத்தனை வாட்டி வேணாலும் வந்துட்டு ரன் பண்ணிக்கலாம் அந்த லூப்பை. ஸோ இதுதான் ஒயில் லூப்போட கண்டிஷன். ஸோ ஆஸ் லாங் அஸ் த நம்பர் ரிமைன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் 3 எனக்கு இந்த லூப் ஃபுல்லா ரன் ஆக போகுது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே எனக்கு வந்துட்டு டெம்பரரி வேரியபிள்ல இருக்கிற நம்பர் வந்துட்டு 3ஆல டிவைட் ஆகி பிரிண்ட் ஆக போகுது மேம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா நான் நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் போகணும். ஸோ அதனால வந்துட்டு நான் வந்துட்டு டிக்ரிமெண்ட் பண்றேன் டெம்பரரி வேரியபிள்ல இருக்கிற நம்பரை.
ஸோ அகெயின் டெம்பரவரி வேரியபிள்ல இருக்க நம்பரை வந்துட்டு 3ஆல டிவைட் பண்ணி அகெயின் அதிலே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் மேம். தென் அகெயின் வந்துட்டு நான் ஒரு லூப் ரன் பண்ணிட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஸோ வி ஆர் இன்க்ரிமெண்டிங் த கவுண்ட் வேல்யூ. ஓகே. ஸோ இது வந்துட்டு ஆஸ் லாங் அஸ் இது லெஸ் தேன் 3 வரைக்கும் ஆகுற டெம்ப் லெஸ் தேன் 3 ஆகுற வரைக்கும் ரன் ஆயிட்டு நெக்ஸ்ட் லெஸ் தேன் 3 ஒன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இதை விட்டு வெளியே வந்து எத்தனை வாட்டி ரன் ஆச்சுன்னு சொல்லி கீழே பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ ரன் யுவர் ப்ரோக்ராம் தென். எஸ் மேம். ஸோ ஐ எம் கிவிங் 65. Okay. So this is the output ma'am. So 65 divided by 3, 21 divided by 3. So 65 was divided 3 times. Okay. Okay, then it became less than 2.4. You're taking it out. Okay, so you are just using like a float, right? Okay. Yes ma'am. Okay, okay, good. Don't keep dividing. Okay, okay, yeah. And you said number of times when the 3 times. Okay, yeah, good. That's good. Okay, so I think you already used while loop. So anybody has any questions on how a while loop works? எல்லாருக்குமே while loop use பண்ண தெரியுமா? Because I was going to cover the loops today. So if you understood how a while loop works, for loop works, any questions on any of the loops, how they work? எல்லாருக்கும் if else everybody understood, right? How to do if and else. Now you know how to do for loop. We checked the for loop too. And then the other thing is to do the while loop, which she has done here. Okay. Does anybody know how break and continue works? Okay. Who can explain to me? I think I'm seeing here. Deepika raised her hand. Okay. Deepika, why don't you explain what does break mean? What does continue mean in a loop? மேம் ஒரு லூப்ல நம்ம வந்துட்டு பிரேக் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த லூப் இமீடியட்லி மேம். இஃப் சப்போஸ் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு லூப் போயிட்டு இருக்கேல எனக்கு 5ன்ற நம்பர் வந்துட்டு ரிசல்ட்ல வந்துருச்சுன்னா எனக்கு அதை எண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்துல இஃப் வி யூஸ் பிரேக் அது அந்த லூப்பை விட்டு லைக் ஃபுல்லா வெளியே வந்துடும். நெக்ஸ்ட் அந்த லூப் ரன் ஆகாது. நம்ம லூப்பு கீழே கொடுத்துருக்க லைன் ஆஃப் கோடு வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் நம்ம வந்துட்டு கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷனுக்கு மட்டும் அது ரன் ஆகாம நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு ஸ்கிப் ஆயிரும் மேம். இப்போ ஆன்சர் 2 வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஸ்கிப் ஆகணும்னா நம்ம கண்டினியூ கொடுத்தோம்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நம்பர் 3க்கு வந்துட்டு ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். Okay, okay, good. Okay, any other questions for anybody? So அவங்க சொன்ன இதுக்கு நான் வந்து I can actually show you how it works. Break and continue that she showed. Let me see. Okay, can you all see my screen? Can everybody see my screen? Yes ma'am. Okay, so you can see here I have done a loop, right? So basically I'm saying get the number, right? While number is not equal to 0, you say whatever the number is and say input. Okay, let me put this down below. So while number is not equal to 0, we are going to do a input, enter the number, to end enter 0 அப்படின்னு கொடுக்கிறோம், right? So நான் சும்மா இங்க print பண்ணிருக்கேன் number வந்து என்ன number enter பண்ணாங்கன்னு. So see here what I have done. If number is -1, I said continue. Continue means you basically skip rest of the block and go back to the previous line, right? So it's going to skip this where if a number is negative, I'm saying number is positive or number is negative, right? Checking the number. If number is greater than 0, number is positive, else number is negative. இப்போ -1 enter பண்ணாங்கன்னா நான் continue சொல்லிருக்கேன். So continue சொல்லும்போது என்ன ஆகும்னா அது இந்த லாஜிக் எல்லாம் பண்ணாம திரும்பி மேலுக்கு போயிடும்.
first line போயிடும், right? And so it is not going to tell me that the number is negative because these lines will not be executed when it is continue. அதே வந்து நெக்ஸ்ட் லைன்ல நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன், இன்புட் கொடுத்த நம்பர் வந்து -2 கொடுத்தாங்கன்னா பிரேக் அப்படிங்கிறேன். So when you do break, it will skip the entire loop. So what will happen is, in the -2 enter பண்ணோம்னா அது இங்க வந்துரும். ஏன்னா I'm saying break the loop. புரிஞ்சுது எல்லாருக்கும்? கண்டினியூக்கும் பிரேக்கும் டிஃபரன்ஸ், and I'm going to show you how it works also. So இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணேன்னா, right, I'm entering a number 3 ன்னு என்டர் பண்றேன். So என்ன ஆகும், இங்க வரும் number is 3 ன்னு சொல்லும். இந்த லைன் போகாது, இந்த லைன் போகாது, இங்க வரும். Yes, number is greater than 3, right? It's going to say number is positive. Next number enter பண்ணுங்குது. So இப்போ நான் வந்து -3 enter பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம், right? So what will happen? It will take number is -3. It will not go here. It will not go here. It will come here and say number is negative. Okay வா? இப்போ நான் வந்து -1 enter பண்ணேன்னா என்ன ஆகும், எங்க போயிடுச்சது, திருப்பி இங்க வந்துருச்சு. நம்பர் இஸ் -1 and then it skipped all of this. When I entered -3, it went into this logic, right? But when I entered -1, I said continue, meaning don't do any of this, go back to the starting of the loop, right? So it did not answer me that the number is negative. So இப்போ நான் வந்து -2 enter பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம். என்ன பண்ண போகுது, வெளில வந்துருச்சு. ஏன்னா when it is -2, I'm saying break. So it is coming here and it is printing end of block. Do you guys see that difference? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Continue and break, what continue means and what break means. Continue is skipping the rest of the block. In the block வந்து என்ன, in the while loop oda block, these lines, right? It's skipping the block. Whereas when you do break, it comes out of the loop itself to this. Okay, so idu neenga try panni paarenga. When maybe there are some programs where you may have to use this to stop the code. Okay va? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Everybody he understood? Pushpa, I hope you understood too. I just want to make sure. I know I was kind of talking in Tamil and in English. Did you understand break and continue? Okay, so now that we have a few minutes left, who wants to share the feedback of today's class? And I also want to see if you can turn on your video and introduce yourself to everybody. Who wants to volunteer for that? Or even if you don't want to turn on video, at least share the feedback. Okay, I am going to pick somebody. I'm going to start from the bottom. Sudarshan. Class interactive. Okay. So what did you learn today that you didn't know about? Boundary conditions நல்லா செட் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கேன். Okay. I mean இப்போ நீங்க லெவல் 6 வந்து நான் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணேன் ப்ரோஜெக்ட்டுக்கு. Okay. Okay, good. Sivakarthika, is your audio okay now? Okay, Deepika. Yeah, ma'am. The session was really interactive. Easier புரியுற மாதிரி இருந்துச்சு ma'am. Okay. What did you learn today? Ma'am, I could feel something, ma'am. என்னன்னா நான் boundary conditions யோசிக்கிறேன், but I'm missing 1 or 2. So I thought I must go beyond what I'm thinking, like that. That's what I learned today, ma'am. Yeah, you need to think the user does not know your code, right? So you need to think from a user's perspective, what messages you can give, what can the user enter? Because when you do the testing, that's what we try to do, right? We try to break the code, right? You should be able to handle all the conditions. Okay? Yes, ma'am. Okay, Sivita, how about you? Yeah, ma'am. நீ கிளாஸ் நல்லா போச்சு மேம். அப்புறம் நான் கமெண்ட் வந்து எழுதணும்னு சொல்லிட்டு கத்துக்கிட்டேன் மேம் இன்னைக்கு. Okay, so keep doing that. Okay, you have to make that a habit. Yeah, The habit
It has to become a habit. Otherwise, we'll keep forgetting, right? We are like so caught up in writing the code. We keep writing so many lines of code, and then even for you, it will be hard to debug. Yes, Okay. ma'am. So it is not only about comments, right? It's about structuring your code properly. Use functions where you can. Have paragraphs, like paragraphs, mother, like sections, right? You separate the code. Even if it is like 15 lines of code, don't write 15 lines together, right? Kind of separate it out. Yes, ma'am. This block is doing this. Even if you don't have a function, need for a function, still make it like nicely, structured code. Okay, ma'am. Okay. Then Pushpa. Am I audible? Having audio issues, Pushpa. Maybe I'll come back to you next. Mohan, how about you? Mohan? Okay. Manikam? மேம் நீங்க கிளாஸ் நல்லா போச்சு மேம். அப்புறம் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் ஷேர் பண்ணதுல இன்னும் நம்ம பெட்டரா பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் மேம். Very good. Everybody has a different perspective, right? Again, there's no right or wrong. Everybody thinks differently, right? Yes, Pushpa, you can text the feedback. Basically, we all have to learn from each other, right? It's like everybody has their own, like, good things to learn from, right? Somebody might have done it as a function, somebody might have commented it better, or somebody named it better, or somebody thought of error conditions better, right? It can be anything. So you learn from everybody. Krishna? மேம் இன்னைக்கு கோடு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளா எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துக்கிட்டேன் மேம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டேன் மேம். Okay, very good. And flowchart is like really an important concept. Okay, so it doesn't have to be, even if you don't even draw a diagram, you can even write it like pseudocode, right? Before you even start writing your code, you can write it in like pseudocode, in the sense like English, right? You can say, okay, if this, I'm going to do this, else I'm going to do this. You can even start writing in English like language and then translate into code. Okay, so that all that will be helpful if you do that. Okay, how about Jaykumar? கிளாஸ் நல்லா போச்சு மேம். நல்லா பேசுறது. Okay, எல்லாரும் நல்லா போச்சுன்னா நல்லா, like you have to be very specific about feedback. What did you learn? What helped you? நிறைய பேர் ப்ரோக்ராம் ஷேர் பண்ணனால அவங்ககிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கிட்டேன். Okay. Hariprasanna? மேம் இன்னைக்கு கிளாஸ் நல்லா போச்சு மேம். பிரேக் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படின்னு கற்றுக்கிட்டேன் மேம். Okay, very good. Okay, Daniel? மேம் கிளாஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு மேம். ப்ரோக்ராம் ஷேர் பண்ணதுல எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணலாம், எப்படி கமெண்ட்ஸ் நல்லா கொடுக்கலாம், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேம். ப்ளஸ் ஃப்ளோ சார்ட் கற்றுக்கிட்டேன் மேம். Very good. Agalya? எஸ் மேம். இன்னைக்கு கிளாஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு மேம். Okay. Okay. Then So, go ahead. தென் அப்பர் கேஸ் ஓவர் கேஸ் அதுல கூட எரர் வரும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேம். அது எப்படி பண்ணணும்? Very good. Good. So again, right, as I said, think about what all conditions that can happen. You all have started doing it, right? But take it above and beyond that. Even with the numbers, remember when it was 3 numbers, you are not checking if the numbers can be the same, right? So those things you have to think through. Okay. So how is the pace of this class? Is everybody good with this pace? You have to go faster, lower, same? What do you think? You can put it in your chat, what you feel. Same or faster or slower? Please send us the feedback, because your feedback is what helps us, right, in changing how we teach things. So everybody, I'm expecting to see a chat from everybody. Either
Slower, we want to do it slower next time, faster next time, or the same? Everybody put it in, put your feedback in the chat. Okay. And then make sure you finish the other programs that Chitra already gave you by using the same concepts and principles that we talked about, right? And there will be more homework. I think Chitra is going to add more homework next time. Okay. Okay. So I'm seeing same pace is good. Okay, that's, I saw two people's feedback. I want everybody's, okay, same as today. It can be little more fast. Okay, good to know. Because right now we have all students together, right? So we sometimes we have to go at a slower pace, and some people might be bored. So that's why we want to make sure if you are feeling like you're bored, we can challenge you by giving more problems to do, right? We can always give you extra assignments. There's so much to do. So one of the problems I'm going to give you is, this is a challenge problem I'm going to ask you to do. So basically, if let's say, I'm going to type it the question here, 1 second. I'll also post it in Discord. So you have 3 types of coins, okay? So you have, okay, you have 3 types of coins. One values of 1, 3, and 5. Okay. So given a number, you need to find minimum coins required. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இன்புட் வந்து 8ன்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ ஹாவ் டு சே 1 5 காயின் 1 3 காயின். அதுதானே மினிமம் யூ கேன் டூ, ரைட்? 8 கேன் பி மேட் வித் 8 of 1 cents காயின், ரைட்? அதாவது இது வந்து பைசான்னு வச்சுப்போம். 1 பைசா 3 பைசா 5 பைசான்னு வச்சுப்போம். பைசாவை எப்படி சொல்வீங்க? பிஎஸ்ஆ பைசாவா? இப்போ 1 பைசாலாம் கிடையவே கிடையாது இல்ல? We'll just use like that. இப்படி இருந்ததுன்னா நான் வந்து இன்புட் நம்பர் 8 கொடுத்ததுன்னா மினிமம் காயின்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? அதுக்கு 8 பைசா நீங்க யாருக்காவது திருப்பி கொடுக்கணும்னா வாட் வில் யூ டூ? யூ கேன் கிவ் 1 5 பைசா and 1 3 பைசா, கரெக்ட்? புரியுதா ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சொல்றது? Right? You can also give 1 paisa 8, correct? You can also give 3 paisa 2 and 2 no 1 paisa 2, correct? To make the 8 paisa. புரியுதா சொல்றது? 8 பைசா திருப்பி தரணும்னா if you have to give back 8 paisa, you can give the 2 of the 3 paisas, which will become 6, and then you can give 2 of 1 paisa, which will become 8, correct? But my problem is, what I'm asking you is, what is the minimum combination? So if I have to return somebody 8 paisa,
The minimum I can use is this, correct? I can give them 1 5 paisa and 1 3 paisa. That will be only 2 coins. Correct? This is just 2 coins. Right? If I have to give, if I give them 1 paisa 8, then I'm giving 8 coins, right? But I want you to solve the problem for the minimum coins that I can use to return the change. Did everybody understand the problem? Any questions? If you Google it, there are a lot of answers, but I want you to make sure you do your own logic. Okay? So that's the problem. So the problem, I'll also put it into Discord. Okay, I put it in the class B Discord too. Okay, that's all time for today. Anything else? Last minute things? Okay, so if you have nothing else, then thank you and goodbye, and I'll see you all in the next class. Bye. Thank you, ma'am. Thank you.